hii institution ama hii college ama teachers training college, sisi kama ni viongozi wa Mandera tunaona kitu muhimu sana, kwa sababu tumelalamika mara mingi. Nasema hatuna walimu, kidogo shida ikitokea wale ndugu wetu wanatoka sehemu zingine tukiwapatia kazi wanatuacha, na kila mara after every 2-3 years we have that recycling problem. Na kila mara tunaulizwa kwa nini nyinyi hamuna walimu? Sio ni aibu? Tuko na zaidi ya secondary school ngapi katika hii county? 60 ama zaidi. Na tuko na wanafunzi wengi zaidi ya karibu 2,000 wanamaliza secondary school every year. Lakini kwa bahati mbaya, sijui hiyo maneno ilitoka wapi, vijana wetu, wasichana wetu waliamua kufanya kozi zingine na wakalikataa kufanya kozi ya walimu. Hiyo ndio ilituletea shida. Lakini tunashukuru kwanza His Excellency the President William Samoei Ruto, wakati alichukua kiongozini nchi hii ya Kenya, rais ya 5 ya Jamhuri wa Kenya, aliitikia maombi yetu. Tulimuuliza hii maneno ya kusema teachers trainee wawe C and then zaidi ya combination ingine wawe C, ililete shida sio tu kwa watu ya Mandera lakini nchi nzima. Lakini sisi kama wakaji wa Northern Kenya imetuathiri sana. So wakati alitengeneza presidential working team committee na walitembea kila county, wakati walifika Mandera tukamweleza for us to solve the problem of teachers shortage in Mandera, for us to produce local teachers, then the government need to review the requirement for entry to teachers training college. Na walisikia na wakakubali. Tunasema asante sana His Excellency the President William Samoei Ruto. Ya pili nataka nishukuru my brother former governor Ali Roba, kwa sababu hii maneno ndio alianza. Maneno ya teachers training college kujenga yeye alianza, ile ya teacher medical training college alianza, na sisi tuliendelea kumaliza. Nasema asante sana kwa kuangalia mbele. Because wakati alianza watu wengi walisema these are functions of national government. But for us from this region, there's a very thin line between what is devolved and what is not devolved. Anything that affects our people, because we don't normally get a lot of support at the national level, we need to utilize what we have, whether the functions are devolved or not, by just going through the relevant, by complying with the relevant laws. Because under the Constitution, the 2 levels of government, they are independent, but they can collaborate by following the due process, and they can even do projects depending on which levels it belongs to, by just following the Intergovernmental Relation Act, which is very clear in law. Sasa sisi leo tulikuja kusema karibuni, lakini tutarudi, tutafungua hii college kirasmi baada ya admission yote ikikusha, and our target is to have close to 500 teachers trainee this year. And our target is in the next 3 years, inshallah, we should be having our own local teachers who will be qualified to be recruited by TSC. Na wakati nilikutana na Rais Ruto, nikamwambia tutafanya bidii tupeleka vijana wetu na wasichana wetu teachers training college, lakini wakimaliza tunataka tuwapatue first priority ndio wapate kazi.
Saizi mnajua kuna ukosefu ya kazi, serious unemployment crisis in this country, and Mandera is not an exceptional. So these are where the opportunities are. And there will be no doctors, no engineers, no surveyors, no economists without teachers. Ama namna gani? Si lazima tuwe na walimu ndio tuwapate ile the other professionals. So teachers, from where I see there is a noble professionals. Most of our leaders have been teachers. All of us have been taught by teachers. So this issue of us overlooking this profession is very unfortunate. But I thank you, the first group who have actually decided to join. I want to inform you that we will be with you. We are going to have our full support. And inshallah, this college will be one of the best. Saizi, term hii peke yake, nilielezwa zaidi ya 136 teachers ambao walikuwa wamerukutiwa zamani wakati walienda likizoni hawajarudi shuleni. 136. Out of which 26 ni wa secondary na karibu 110 ni ya primary. Hii ndio ilikuwa shida. This has been a trend. So we need to get out of this. And the only way you can do is by training our own teachers so that whatever the challenges, this is where God has given us, we'll be able to teach our children. Na nataka tu tena niwaeleze kama county government. Nataka nichukue ahadi ya kwamba kuanzia term hii tutakuwa tukilipa 50% of your fees. Nitaongea na wabunge, our MPs. Nikienda Nairobi nitakutana na hawa na nitawasukuma pia wachukue hiyo 50% nyingine. Lakini saizi ile kitu mlikuja nayo mlipe. Sawa sawa? Hasat Primary School Training College, we are going to support, because this is where our problem is. Alhamdulillah, on the secondary side, we are doing fairly good. We want to call upon the TSC to recruit local secondary school teachers who have graduated and registered with TSC. Some of them have been jobless. For us to solve this problem, there should be a local solution. My request and appeal to Teacher Service Commission to employ all the graduates who has been registered as with TSC to be recruited so that they started teaching our children. Because the level of the ratio of teacher to pupil in Mandera is very pathetic. Primary is actually being the worst. Number two, as we train our teachers, and the director TSC is here, we don't want recruitment of non-local teachers. We want it to be suspended. Because even next year, the 500 trainees will be doing their practical lessons out of the schools. That means we're going to have 500 teachers or trainee teachers who will be teaching our children when they are doing their teaching practice. This business of recruiting our locals and then after 1 or 6 months they move, we don't want. So our appeal to our national leaders and TSC, we suspend the recruitment of non-local teachers, especially, not only especially, across whether primary or secondary, as we train our local teachers. In the next 3 years, our target is that we're going to actually produce more than 1,500 or over 1,500 teachers, teachers trainee who will be qualified to join the workforce. Wacha tuongoje hiyo makatatu, afadhali tusubiri watoto wetu wakimaliza, then tuwapatie priority ya kwanza. Hiyo ndio my request to TSC na our national leaders. Nilikuja board walikuwa ofisi yangu juzi, akiwa akiongozwa na director wetu wa Ministry of Education, na walikuwa na request. Na hii kitu tunafanya pole pole. Sasa hizi mambo ya maji ya college hii nilileta
CEO Elwasco. Hiyo ni kazi yake. You will make sure hii college itakuwa na maji. Maneno ya greening, kupanda miti, ikaleta wapi municipality tashirikiana na management ya college tupande miti ya kutosha. And then the solid waste management, we also need to put it under your program so that ile takataka inatoka kwa hii inapelekwa mahali inafaa kupelekwa. Hiyo ndio kwa sasa hivi the demands are normally high, we cannot meet all, but I want to assure the principal and the board of management plus the student that you have our full support. Na bado tutarudi na tutajaribu kama tutaleta CS wa education afungue hiyo college rasmi, because this is not a small achievement. It's not a small achievement. Na wakikuja tutawapatia list yao ya kufanya, because we need more additional classrooms here, we need more hostels, we need the teachers quota. Hiyo pia tutaeleza Ministry of Education, kwa sababu sisi tumejaribu pande wetu pia hawa wafanye yao. Misho nimeleta pia chakula ya kuanza. Idinga matuwa imo hanke na ikonton lor o bris iyo shankator o oile o selida orta shaqada lagu bilaabo Soomaa. Marka dadka marka imaadaan maxal sameeyni wala dhawayna Soomaa. Tan kale insha Allah wasla jirna. To the trainees, to the students, we are really proud of you, and we really appreciate for you to take up these courses, because this has been a challenge for a long time. We want you to be a disciplined student. We want you to be a good teachers, because you will be the role model for our children in primary school. Chukueni nafasi, make sure umesoma vizuri, maneno ya discipline muangalie vizuri, because our wazazi kila mara wana struggle, wanapata shida kuwaleta nyinyi hapa, si ndio? Don't let them down. You do your best so that at least we have quality education from this college, and we are going to have quality teaching in our primary and secondary school.